Здравствуйте, 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 дорогие друзья. Добро пожаловать на канал Варп Маяк, и меня зовут Шон. 20 часов 16 минут 27 мая 2022 года. И сегодня по заказу Магаса-редуктора Медоеда мы будем играть в «Ведьму из Блэр», эпизод 1, Растин Парр. Как ваше ничего, дорогие друзья? Готовы ли вы отправиться со мной в глубины преисподней и раскрыть страшную тайну небольшого городка в Мэриленде? Скажите мне, вы боитесь темноты? Black White, Отиумнари, Вязьма, Чока, Найт 3751, Энгримо, Дота Флоу, Дамен Фил, Дмитрий Амосенко, Spiteful Медик, Акселератор 88, Поджопник. Хорошего стрима. Здравствуй, брат. Дикемиус. Добро пожаловать. Ну что ж, сегодня по заказу Магаса-редуктора Медоеда мы отправляемся в глубины тьмы. Как же нам лучше сделать? Вот так, наверное. Нет, лучше вот так. В глубины тьмы, да. Так, слышно хорошо. Так, ладно. Не сильно вам мешает восприятию такой эффект? Как страшно. Бу. Бу. Haunted House. В общем, «Ведьма из Блэр», на удивление, кстати, без особых проблем установилась, запустилась. Причем текстовая версия от Фаргус. Перевод Фаргус, реально. А есть еще озвучка Фаргус. Или «Седьмой волк». Но, в общем, она ужасная. Поэтому мы ее играть, пожалуй, не будем. Сейчас мне нужно кое-что переключить. Секундочку. Забыл поменять. Что-то игра. Систем. Звук игры выводится на... Сейчас. Не туда, куда надо. Почему-то. Ноктюрн. Систем. Сейчас мы ее перезапустим. Аларти, здравствуй. В детстве боялся темноты. Когда вырос, перестал бояться темноты, но стал бояться тумбочку или шкаф, что таятся в ней. Накинь еще белую простыню. Куда? На что? Что накинуть? Секундочку. Так. Почему она вводит звук? Сейчас. Она вводит звук почему-то на... Не туда, куда надо. Пропитание. Здравствуй, брат. Странно. Сейчас, секундочку. Да, звук вводится на колонке, но не... И она вылетает почему-то. Подозрительно. Это очень подозрительно. Я чувствую, что темные силы уже начинают вмешиваться в происходящее, братья. Так, ничего не нажимаем. Она у вас захватывается, ее видно сейчас, да? Вот. Опции звука. А, вот, устройство, да. Я меняю. Фиор, привет. За атмосферу, Шон. Жалко ведьму, ведь она не знает, кто приехал в город. Воистину. Качество звука 8 бит. Да, 16 бит. Отлично. Опции графики. Но это максимум, что из нее можно выжить. Итак, приступаем. А где сам Магас? Расследование дела Растина Парра. Найт 3751. Привет. Спасибо. За проезд. Итак, выбирайте, какую сложность мы хотим. Здесь 4 уровня сложности, то есть нормальные загадки, нормальный бой, нормальные загадки, тяжелый бой, тяжелые загадки, нормальный бой и тяжелые загадки, тяжелый бой. Магас, ты должен сделать выбор, как мы будем играть сегодня. Магас, где ты? Давайте призовем его все вместе. Магас, приди к нам. Здесь начало немножко медленное, но в целом это одна из моих любимых хоррор-игр. Вот именно первый вот этот эпизод про Растина Парра. Там очень устрашающая, завязка вот этого убийства.
Убийства, вернее. Тоша, привет. Где же Магас? Магас, ты нужен нам. Магас. Марта, подождите, я напишу ему. Магас. Магас. Сообщение. Владимир Чижов. Он был в сети 2 часа назад. Ну что ж, чат, тогда вы решайте, какую сложность мы будем отыгрывать. Выбирайте. Все супер сложно или, например, только сложный бой или только сложные загадки. Как вы считаете? Как мы с вами поступим? Дикемиус за самый хардкор. Что скажут остальные? Магас поступил как настоящий Магас. Отправил кожаных мешков в порченные варпом земли, а сам чалит на орбите. Ага. Я по поводу боя в Ноктюрне и всех, сиквелов, это по сути сиквел Ноктюрна, могу сказать так. Сложность боя там регулируется очень просто. Там тупо очень надо много в них будет всадить. Там по умолчанию зомби танкует, вот на нормале обычный зомби танкует выстрелов 7-8. На харде выстрелов 10-12 будет танковать. Ну, то есть на харде зомби одним магазином пистолета не убить. Там нужно будет 2, 1,5. Сложные загадки, нормальный бой. Ну, короче, он не сложный, он просто будет утомительный. То есть ты просто в них хераешь, маневрируешь от них. То есть он интереснее не становится на самом деле. Поэтому я считаю, что тяжелые загадки, нормальный бой надо использовать. Загадки там потные, реально. То есть там, они сильно меняются вот от уровня сложности, и они интереснее становятся на харде. Так что давайте, наверное, вот так сделаем. Добро пожаловать в Спукхаус, ребята. О, какая антуражная камера у нас. No, I'm ready. Это наша главная героиня. Это спин-офф Ноктюрна, и она один из персонажей, собственно, Ноктюрна. Мы в Ноктюрне играем за Стрэнджера, а здесь за нее. Ее зовут доктор Холидей. Здесь немножко дебильное управление, как и всех Ноктюрных. Ты играешь за... О, смотрите, можно сюда выйти. Но это же можно скипануть просто. Туториал, он нам не нужен. Он долгий и неинтересный. Поэтому я отсюда выйду сразу. В общем, мы работаем в организации под названием Спукхаус. Это тайная организация по борьбе с паранормальной всякой фигней под прямым управлением Министерства обороны США. Они шифруются вот в здании какого-то министерства там сельского хозяйства. What do you think? Then allow me. The world is a dark place. Who will protect the world from darkness? We will. After you. Это их пароль. О, она в городе очень страшная будет. Просто дождитесь. Вот в Ноктюрне за странника играешь, вот за этого мужика. Security here's a joke. Hasn't changed since Roosevelt founded Spook House in 1902. Been using the same password for decades. We're becoming predictable. Predictable is dangerous. You are displaying a decided paranoia. No one even knows about this place. Whoever it is, they won't have a hard time getting in here. Ребят, субтитры удобно читать вам? When you're dead within the year. What?
stranger. Do you really have to be so morbid all the time? Just once might we hold a normal conversation? I'll meet you in the Colonel's office. I want to talk with Svetlana. She should be in the training room with Rigson. Она, кстати, вся полностью озвучена. Инкогнито, посмотри, пожалуйста, в чатик, ответь там. Это важно. Это Светлана, она вампир, кстати. Ну, вернее, дампир. То есть полувампир. Но с ней нам говорить не обязательно для сюжета. Можно идти дальше. Я уже просто поскорее хочу в город попасть, там интереснее будет. Но YouTube перекрывает сабы. В смысле? Каким местом? Justine, up all night again? Unfortunately, yes. Well, why didn't you call me? I could have helped. I was at the house all night. I know, but I knew you must have been asleep. And since you usually don't wake me when you have to pull an all-nighter, I thought I could return the favor for once. With as much time as we spend in this lab, Spook House should furnish us with a bed. That would be nice. These dissecting tables are seriously lacking in comfort. I hear you're going out in the field. Be careful. Ноктюрн, Бладрейн и Ведьма из Блэр — это все одна вселенная. Will do. The Colonel's Это разработчики Бладрейн вот это делали. Ну, то есть Бладрейн не позже сделают. Бладрейн — это спин-офф Ноктюрна. Ладно, здесь мы пока брать ничего не будем. У нас здесь снаряга лежит, нам ее выдадут на миссию, там расскажут подробнее потом. А теперь мы узнаем, что произошло и куда нас посылают. Yes, a holiday. Please, have a seat. Colonel, your message sounded urgent. Where is the stranger? Speaking with Svetlana. He'll be in shortly. All right, so let's bring you up to speed. Интересный выбор ракурса. We've received news of some rather violent murders in Maryland. An old hermit named Rustin Parr walked into Burkittsville and announced that he was finally finished. When authorities searched his house, they discovered the bodies of 7 children in the cellar, all of them horribly mutilated, quite gruesome. Mutilated? Ritualistically tortured before being killed. He'd carved symbols of some kind into their bodies. He disemboweled each of them. The entrails were never found. Colonel. The FBI sent agents to assist the local sheriff, and their reports lead us to believe there's more at work in that little town than the actions of one insane old man. Parr told police that he killed for an old woman ghost that lives in the woods. Well, that began the local recirculation of legends about the Blair Witch. Странник такой, ну, я пошел. Здесь мне делать нечего. Он просто охотится на всяких там высокопрофильных тварей. Типа оборотней, вампиров и так далее. Nevertheless, I want you to go to Burkittsville and investigate. Или лучше вот так говорить, все-таки без эха. Your niece has been missing for several months, and that you think this Parr character might have had something to do with it. And do avoid confrontation. These people have been living a nightmare. Frightening them any further simply will not do. I'll keep that in mind, Colonel. Так. Убийство Растина Парра. Доклад Дома привидений. Дело номер 433. Растин Парр родился в 1903 году в местности Фредерик, Мэриленд. Образование начальное, не заканчивал школу выше 6 степени. Давайте теперь с эхом лучше, да, антуражней? Хорошо. Родители умерли в 1913-м. Опека перешла к сестре его матери и ее мужу. Его дядя, плотник, научил Растина своему ремеслу. Личные качества. Пару всегда нравилось жить самому по себе. Жители Буркитсвилля не удивились, когда в 1927 году Растин построил себе дом на холмах вдали от города. Растин продолжал вместе со своим дядей несколько лет. Продолжал работать со своим дядей несколько лет, но постепенно все реже стал появляться в городе.
После смерти тети Растина его дядя переехал в Балтимор, и у Растина больше не было причин возвращаться в город, кроме как 2 раза в год за припасами. Убийство. Растин утверждает, что 2 года назад он стал замечать иногда среди деревьев странную фигуру. Он окрикал ее, но та исчезала. Эта фигура, женщина, никогда не показывала ему свое лицо. Она была одета в длинный плащ с капюшоном. Каждый раз, когда он бежал к ней, она исчезала. В эту зиму в голове Растина стал раздаваться голос. Сначала это происходило только по ночам, и ему казалось, что этот голос всего лишь сон. Когда же он стал слышать этот голос во время бодрствования, его охватил страх. Голос принадлежал старой женщине и говорил на многих странных языках. Иногда она повторяла отдельные слова снова и снова. Растин больше никогда не видел женщины в лесу, но этот голос жил в его голове достаточно долго. После года с этим голосом в голове Растин практически потерял контроль над собой. Голос приказывал ему делать что-то, и Растин делал. Сначала эти команды были бессмысленными, например, спать в погребе неделю без перерыва. Затем в ноябре 40-го она приказала ему спуститься в Буркитсвиль и привести первого попавшегося ребенка. Он обнаружил, что не может или не хочет сопротивляться. Он полностью подчинялся голосу, даже если тот приказывал ему приводить еще детей из города и убивать их. Растин убил 7 детей, кроме одного — Килла Броди, мальчика, которого он ставил в угол, пока выполнял страшный ритуал в погребе собственного дома. После того, как он убил 7 детей, Растин проснулся и обнаружил в своей комнате фигуру в плаще. Он плохо видел в темноте, но понял, кто это был. Она заговорила с ним тем же самым жутким голосом, который раздавался в его голове больше года. Она сказала ему, что он закончил, и приказала ему идти на следующий день в город и рассказать всем, что он совершил. Она сказала, что если он сделает это, то она оставит его в покое. Затем фигура исчезла. Растин отпустил Килла и медленно пошел в город. Он зашел в магазин в центре города и сказал: «Я, наконец, закончил». Полиция проследовала за ним в его дом и обнаружила Килла, который стоял на переднем крыльце и не мог говорить. Полиция обнаружила тела 7 детей в 7 могилах в подвале дома. Полиция арестовала Растина. Голос перестал раздаваться в голове Рустина Парра. Он полагал, что это был призрак старухи. Он искренне сожалел о том, что сделал, но в то же время был безмерно рад, что женщина исчезла из его головы. Жертвы в хронологическом порядке. Эмили Холландс похищена 13 ноября 1940 года. Килл Броди, второй похищенный ребенок, похищен 5 декабря 1940-го. Из всех похищенных детей вернулся только Килл. Его свидетельские показания придали силу словам Парра. Терра Шелли похищена 8 января 1941-го. Стив Томпсон похищен 20 февраля 1941-го. Майкл Гуидри похищен 5 марта 1941-го. Эрик Норрис похищен 13 марта 1941-го. Джулия Форсит похищена 2 апреля 1941-го. Маргарет Лоуэлл похищена 20 мая 1941-го. Good thing. Definitely a debt you don't need. I was thinking same thing. Stranger, you know I hate it when you smoke in here. Must have slipped my mind. I'll bet. I thought you quit smoking. You should give it a try, Doc. Might help you relax. Where's Justine? Away. She said sorry she could not stay and Away. Be careful on your mission. I see you are traveling light, as usual. Yes, well, we mortals have to depend on our equipment. Right, stranger? Speaking of which, damn it, stranger, you've been going through my things again. Now, how many times do I have to tell you hands off? Svetlana, I'm going to need my spectral proximity sensor. Are you finished with it? Yeah, I was actually returning it. Expecting ghosts in the woods? You never know what's out there. I know what's not out there. You see, Svetlana, since Stranger has never found evidence to substantiate any of the Black Hills legends, Blair Witch or otherwise, the case is closed.
as far as he's concerned. If something's not there, it's not there. You can look all you want. You never had the SPS before, so you could have been surrounded by ghosts the entire time and never known it. I'll find out for sure. What are you packing? Ugh, it's the enhanced charged radiance emitter. A glorified flashlight at best. It seems you found it useful in Germany. So the Blair Witch is a vampire. Well, that's not likely. But either way, I'll be prepared. Besides, I've made some enhancements. The charge time is decreased, and it operates on a far wider spectrum. I'm hoping it also affects ghosts and specters. Taking anything that shoots real bullets? My Luger and a Delisle carbine. Good choices. Quiet. Colonel's advice, huh? Ah, yes. Mustn't forget your trusty recorder. Oh, it's more than a recorder. It can also manipulate audio signals. With it, I can hear sounds that are normally undetectable. And the fancy camera you modified. Photographic records are essential to my research. Well, I guess that's about everything. Good luck, Doctor. Not going to wish me luck? If you still need luck with all that gear, you're really in trouble. Oh, and be sure and call me if you run into any actual monsters. Вот этот излучатель света, он эмулирует солнечный свет, поэтому он так вампирам опасен. Вампирам и некоторым другим тварям. О, привет, Магас. Приветствую, Шон. Опоздал немного. Застрял в лифте. 10 минут непрерывного заикания движения вверх. Блин, довольно крипово звучит. Итак, мы приехали в Буркитсвиль. Welcome to Burkittsville, ma'am. I'd like a room, please. Certainly. Will your husband be joining you? I'm not married. I see. So you're traveling alone then? I am. Is there a problem? Oh, certainly not, ma'am. No problem at all. We just don't get many visitors through here, that's all. Except for the reporters, of course. The last of them finally cleared out this morning. Good riddance, I say. So what did happen then, exactly? God only knows what the papers outside of town are saying. I'm sure they're having a field day with it. Not that the story isn't terrific enough as it is. Our local paper, the Register, will give you the best account. You should see about picking up a copy. Here's your key. I've put you in room 4. How long do you think you'll be staying with us? A few days, I imagine. Сороковые годы, небольшой город, поэтому автоматом он подумал, что ее муж где-то там рядом, типа, что это одна женщина тут катается. Field notes of Dr. Elspeth Holliday, Burkittsville, Maryland, July 21st, 1941. I've only been here half an hour, and already the small-town attitude is getting on my nerves. The manager at Burkittsville's only inn just stood there waiting for my husband to show up. Guess he's never seen a woman traveling alone. I'll see the sheriff next, play up my cover story, and maybe aim for a little pity. The helpless woman routine should go over easily in this town. Так. I can't carry all my gear in town. I'll get it before I go into the woods. В туалет она не хочет, судя по всему. Школа. Сначала нужно к шерифу. Что такое? А, таунхолл. Кстати, по идее, шериф может быть в таунхолле, кстати. Closed. I'll have to come back tomorrow.
I suppose I should head over to the diner, get something to eat. Maybe I can pick up some local gossip. Это полицейская машина. Церковь. This must be where pies go when they die. Hi, honey. My name's Gretchen. What can I get for you today? I'll just have the blue plate special, thank you. I'm Peter Durant. Gretchen here owns this place, and she's the best darn cook in the county. Oh, Peter, stop. You're new in town, aren't you? No, I'm just visiting. My name's Elspeth Holliday. It's nice to meet you. What brings you to Burkittsville? You're not another reporter, I hope. Oh, no. My sister's daughter disappeared a few months ago in Martinsburg. Oh, no, honey. That's just awful. Terrible. You don't think Rustin Parr had anything to do with it, do you? I certainly hope not, but it is possible. I'm in town to talk to the sheriff who investigated the case. Sheriff's name is Damon Bowers. Town hall is down the street on the other side of the church. Thank you. Mr. Durant, if you don't mind my asking, what is your occupation? Not rude at all. I'm a librarian and head of the Burkittsville Historical Society. An historian? Ah, any areas of expertise? Well, just the history of Burkittsville. I guess you could call me an authority. I've been studying it all my life. Oh, interesting. Oh, it really is. We have quite a colorful history here. These recent events have brought to light one of our oldest legends, stories about the Blair Witch. I've heard a few of the stories, but I don't really believe in that sort of thing. I do. I witnessed it myself. When I was a kid, a girl I knew named Robin Weaver disappeared in the woods. What happened to her? She eventually made her way back to town. And? Oh, it wasn't what happened to her that scared me. Heck, it still scares me now. This might sound silly, but I'd rather not tell the story at night. If you are interested in our history, come by the library tomorrow. We have Видели plenty сзади, of кто written появился? documentation. And if you pry, I may tell you my account of the Robin Weaver story. I might take you up on that offer. Now, you said this girl, Robin Weaver, came out all right? What happened while she was gone? You should ask her. She still lives here. Careful, though. She's a little peculiar. Gretchen. It's true, Peter. That may be, but Miss Holliday, Robin Weaver's always been a bit eccentric, even when she was a child. She keeps to herself most of the time now and would probably prefer being left alone. You know, you should stop by the newspaper office. The editor's name is Horace Gersten. He's been there a long time. He could tell you a lot of stories. It's pretty late now, but with the madness of the trial and all, he's been keeping some late hours. I bet he's still there. Where is the newspaper office? It's up the road a ways, right across the street from the library. Keep Horace in mind if you need any information that you can't get from Peter. As for Parr specifically, try talking to people who knew the victims. Anyone that knows Kyle Brody might help. Kyle's the boy that escaped from Rustin Parr. Word is he was forced to face the coroner and listen as Parr did horrible things to those children. Can you imagine? He hasn't spoken a single word since he got back. Подождите, она еще But не his началась. teacher at the Это все school is затравка close только. to all the children of Burkittsville. Maybe she can help you. Oh, honey, I've been talking your ear off. Your dinner's getting cold. You go on and eat now. I've just met the town's librarian, Peter Durant, who promises to have a lot of information about local legends and mythology. So I'll visit the library tomorrow. Burkittsville residents are no strangers to the Blair Witch legends. Interesting that no one seems to have any first-hand experience with a witch, but nearly everyone claims to know someone who has, or know someone who knows someone. Так, зайдем в газету.
Да, здесь есть баг, вот персонажи не могут дойти. Oh, snuck up on me, huh? What can I do you for? Sorry, I didn't mean to surprise you. My name is Elspeth Holliday. Gretchen, at the diner, told me I should speak to a Horace Gersten. Yep, that's me. You a reporter? If so, you've already met the best source of news in town. That Gretchen's faster than the AP wire. You're too late for the big story, though. So I've heard. But I'm not a reporter, and that's not why I'm here. Well, not directly, anyway. I see. Well, this sounds interesting. My 8-year-old niece has been missing for months. I'm trying to find some information about Rustin Parr. Well, you came to the right place. I can give you the morning edition. It'll bring you up to date. Oh, that would be wonderful. You seem awfully busy. You've broken the big story, haven't you? Oh, already wrapped that. I'm on to a bigger one. This town ain't seen nothing yet. Is there anything else you can tell me about Parr? Well, I could, but, well, you'd probably better talk to the sheriff first. Have you met Junior? I checked there, but he's already left. Yeah, it is getting pretty late. Since Parr came down from the woods, I've been burning both ends to try and stay on top of things. Probably time to close up shop here, too. I'd try to catch the sheriff first thing in the morning. Ну как вам атмосфера игры? Пока что. There's nothing of interest in that direction. Можно возвращаться в этот отель. Здесь мы закончили. Насколько я помню. Closed. I'll have to come back tomorrow. Ma'am, how was your first day in Burkittsville? A long one. Tomorrow will be worse, I'm afraid. I'm planning on visiting Rustin Parr's place. You realize it's a 4-hour walk, right? Do you even have a map? No. Where can I get one? Don't rightly know. The general store up the street, maybe? But, well, you just be careful, ma'am. Those woods are plenty dangerous. Wild animals? Animals? No, ma'am. Animals stay out of those woods. They know better. Sometimes animals have more sense than people. So what should I be careful of? I pray to God you don't find out. And just stay away from Tappy East Creek. That's where she lives. Who? About 100 years ago, she reached her pale white hand out of the water and pulled a little girl into the river. They never found the body. She's still down there in the water, waiting for another victim. You're talking about the Blair Witch. Shh. You don't ever want to say that. She hears you when you say her name. Stay away from that creek, man. For the love of God, stay away from that forest altogether. Now, good night. Насчет того, что она слышит, когда ее зовут по имени, он в общем, прав. There's no phone in this room. Oh, how am I supposed to check in with Spook House? I'll have to talk to that innkeeper about it tomorrow.
Сука. Ой, реально меня шуганул, блядь. Ёпта. Блин, не ожидал. Фух. Бля. Вы в порядке? Чат есть? Кто-нибудь еще сыканул? Бля. With my spectral proximity sensor. Сейчас я правильно не посмотрю. Половина зрителей вышла из чата. Да. Нет, тут прикольно, да, что не сразу и не какой-то монстр вылетел, а какая-то призрачная херня выбежала оттуда. Я спектрометр включил. I can't waste any time. I've got to track that thing. Я что-то засек, ребят. Нет, спектрометр, он всяких призраков засекает. Так, он перестал работать. За церковью, что ли? Я не хочу в этом городе на кладбище идти, тем более ночью. Звучит как счетчик Гейгера, да, но на самом деле это спектрометр. Где-то здесь начинает работать. Здесь, ребят, здесь. Hello? Anybody here? There's a note on the door. On vacation back next Monday. That's not where I need to go now. Is that the sheriff? What's he about then? Excuse me, are you a Damite? Сука!
is going on here? I've never heard of Damites this far north. Приехала девочка в город. Спектрометр больше ничего не находит. Это историк. Вы видите, сколько в них нужно всадить даже на нормале? Ну, это, правда, не зомби, это димит, но не суть. There's nothing of interest in that direction. Здесь есть режим от первого лица, смотрите, можно прибор ночного видения надеть. Забавно. Патронов у нас, правда, не очень много. Нет, патроны конечные, еще какие конечные. 44 патрона к люгеру осталось. У нас еще в карабине 35 есть. Так, живем. Возьму-ка я карабин. Я донат заметил до того, как я его услышал, я сейчас напрягся. Привет. Выстрел тут кто-нибудь есть? Звук перезарядки, у меня возникла пара вопросов. Выдергивает чеку из гранаты. Да, ПНВ не очень хороший, но... А, это дом Броди. Надо запомнить. Где мальчик живет. Школа. О, вот это очень криповое место. Вот это. I can't waste any time. I've got to track that thing. Нам бы странника вызывать уже. Тут все плохо. Где мы телефон видели, ребят? Мне кажется, здесь, в таунхолле был, да, телефон? Попробуем странника вызвонить сейчас. That's not where I need to go now. О, топор. This might come in handy. There's a note on the door. On vacation back next Monday. Ага, это разные слоты. Я готов к ближнему бою. Причем трупы остаются. Смотрите, вот шериф лежит. Видите? Причем здесь все, на самом деле, помещения, и все трехмерные, видите? То есть вообще везде. Вот шериф лежит. Но ПНВ, конечно, в 40-х годах такое. Понимаете, какое. Но они только появлялись. И, конечно, в жизни они по-другому работали. Не суть. Ну, ребят, я просто веду к тому, что все-таки игра 2000 года, надо делать скидку, да, то есть она очень старая. И, ну,
но все равно по атмосфере она прям очень хороша. Саунд-дизайн очень классный. Городочек очень маленький. О, черт. О, Господи. Сдохни, тварь. Вот он. Закусочную проверить. О, боже. This must be where pies go when they die. Господи. God, I loathe day mites. I can't waste any time. I've got to track that thing. Ах, Господи! Can't waste any time. I've got to track that thing. На спектрометре ничего нет. Не-не, Эрих Ланге, она подготовлена, она же из Спукхауса, они, собственно, ну, охотятся на таких тварей, поэтому она, ну, она необычная, гражданская. Как же...
Чух-чух. За проезд. Алексей Зубрев, привет. This isn't my room. This isn't my room. Блять, она вылетела. Ну ты шутишь, что ли? Блять, не дай бог она не сохранилась. Мать твою. Да блять! Сука! Ебаный в рот, блядь. Вот что за хуйня, а? Пиздец. Старые игры. Надо сейвиться почаще. Бля, так обидно. Ну ладно, мы, по крайней мере, знаем, как это скипануть. You've been prepped and disarmed. Do you have anything to declare? Бля. Блин, обидно. Очень обидно. Здесь еще очень медленно меню работают, видите? То есть вот ты нажимаешь, и вот я нажал Escape, вот жду, вот появилось, блин. Теперь нажимаешь и опять ждешь. Блин, все погружение сломали, суки. Yes. Oh, Ребят, кто на Трову смотрит, кастуйте, пожалуйста. Там до ракеты 4К осталось. Очень долго скипается. А ну-ка, бойзы. Накиньте посоточки за превозмогание. Switching to melee. Power fists activating. На антидепрессанты от вылетов. Спасибо за атмосферу. Спасибо, Эндель. I'll pack my things after the briefing. Брифинг был. Я его скипанул. please, have a seat. А, мне надо присесть.
О, спасибо за ракету. О, ведьму еще кто-то на траву стримит. Тоже Rustin Parr. Этот эпизод, да? Нифига себе. Это совпадение, на самом деле. Игра-то не очень известная. К сожалению. Но хорошая. Да, мелочи какие-то на это. 250к. Дикемиумса, может, потратил уже? Как же она долго скипается, боже мой. Она просто хреново на Windows 10 работает. Так, и что? О. Так. А. У меня черный экран. О. Блин, бесит, что тут все на кучу маленьких катсцен разбито. Дикемиум странно. Очень нежная игра. Я вот ничего не кликаю, пока она скипает. Не дай бог. Не разгневать ее. Так. Closed. I'll have to come back tomorrow. I suppose I should head over to the diner, get something to eat. Maybe I can pick up some local gossip. This must be where pies go when they die. Hi, honey. My name's... Ну, нет, в первой мафии получше графон, на самом деле. I've just met the town's librarian, Peter Durant, who promises to have a lot of information about local legends and mythology. So I'll visit the library tomorrow. Burkittsville residents are no strangers to the Blair Witch legends. Interesting that no one seems to have any first-hand experience. После каждой катсцены будут сохраняться. Пойдем в газету.
Скипается тут все долго. Саму катсцену, по-моему, проще было бы быстрее посмотреть, чем скипать. Здорово, мастер Александр. Спасибо. Ну, ждем. Я, конечно, не электрик. Мне кажется, она зависла. Сейчас я сверну, разверну. Может, поможет. Ну, не, она зависла. Старые игры на новом железе. Я серьезно вот подумываю себе на 98-й винте собрать комп. Чисто вот, чтобы стримить такие игры. Через карту захвата. Нужно собрать себе старое железо. Вот на 98-й винде. И на XP что-нибудь еще можно собрать. Смотрите, как загрузка работает офигенно. Так, эту катсцену не будем скипать, она зависает нахер. Идем в газету. Oh, snuck up on me, huh? What can I do you for? Sorry, I didn't mean to surprise you. My name is Elspeth Holliday. Gretchen, at the diner, told me I should speak to a Horace Gersten. Yep, that's me. You a reporter? If so, you've already met the best source of news in town. That Gretchen's faster than the AP wire. You're too late for the big story, though. So I've heard. But I'm not a reporter, and that's not why I'm here. Well, not directly, anyway. I see. Well, this sounds interesting. My 8-year-old niece has been missing for months. I'm trying to find some information about Rustin Parr. Well, you came to the right place. I can give you the morning edition. It'll bring you up to date. Oh, that would be wonderful. You seem awfully busy. You've broken the big story, haven't you? Oh, already wrapped that. I'm on to a bigger one. This town ain't seen nothing yet. Is there anything else you can tell me about Parr? Well, I could, but, well, you'd probably better talk to the sheriff first. Have you met Junior? I checked there, but he's already left. Yeah, it is getting pretty late. Since Parr came down from the woods, I've been burning both ends to try and stay on top of things. Probably time to close up shop here, too. I'd try to catch the sheriff first thing in the morning. Ну, мы дополнительно минут 10-15 на это потратим, на перепрохождение. Не очень критично, но неприятно, конечно. Бесит просто одно и то же делать. Сложного-то здесь ничего нет. Ma'am, how
Так. Скипаем. О, хорошо. F6. Знал бы, где упасть, соломки постелил. Ну давай, Ноктюрн, давай. То есть Blair Witch. Рожай. Сейчас внимательно смотрите, чтобы не упустить эту тварь. Can track it with my spectral proximity sensor. Вот она. Hello? Anybody here? Is that the sheriff? What's he about then? Excuse me, are you a Damite? It won't open. Yes. Run, little girl. What the hell is going on here? I've never heard of Damites this far north. It won't open. This must be where pies go when they die. We will eat you, little. I get you.
А, сука! God, I loathe daymites. Урод, блядь. I can't waste any time. I've got to track that thing. Откуда капает кровь? Нет ничего. В карабине 2 патрона осталось, плохо. Блять, как это открыть? Блин, где же она? I'm not ready to go into the forest just yet. Пипец, лес прям сразу за школой. Хороший городок. Я уже весь город, по-моему, перестрелял. Может быть, здесь? Wrong way. Сюда. I can't waste any time. I've got to track that thing. Это демид от слова демон. There's nothing of interest in that direction. Ребят, что делать? Что я упускаю? Может, топор взять? Не зря же он тут висит. Oh, this might come in handy.
Топором что-то выбить надо. Идеи, предложения, ребята. Мысли. На кладбище я был. В том-то и прикол. Я там двоих мочканул, вон, видишь, рубежники лежат. О. Раз, и еще налево будет еще один. В баре доску топором сломать? В баре какую доску? Я бил топором по стойке. Без. Пирог. Яблочный пирог, блядь. Охуенно. Его сожрать можно, чтобы здоровье знать. Ограбить, обчистить кассу, пока никто не видит. Один хер уж город перестреляли, да? Им уже не нужно, блядь. Блядь, ну оно не кликается, короче. Топором не ломается. Даже звука нет, он просто сквозь него блядь, пробивает и все. Эй, воу, куда это нажал? На тап, что ли? Ой, блядь. Кстати, что нам на табе подсказывают делать? Ребят, идеи, предложения, мысли я готов уже к советам. Что мне нужно сделать? Что-то лежит. Что это? А, это. Обратно лишь спать, она не... Я, ну, бля, может, конечно, попробовать говорить, бред полный. Но это хотя бы какое-то предложение. Я думаю, она не ляжет спать сейчас. Ты бы лег в таком городе, блядь, спать? Я думаю, ты бы еще очень долго потом не спал. А когда все-таки решился бы спать, то спал, блядь, в комнате, где нет окон, заварив бы предварительно двери и еще в обнимку с дробовиком. Тут. Часовня, она закрыта. Она скажет, ты охуел спать? Не, она даже ничего не говорит. Не, ну да, наверное, да. Если привыкший. О, можно в офис к этому зайти. Hello? Anybody here? This isn't my room. Я сохраняюсь каждый раз, когда вхожу или выхожу из помещения. Блядь. Ёбаный в рот.
патронами все очень плохо. Опа. Вход в церковь открылся. It's locked. Господи, помоги. Тут страшно. Блядь. Блядь, с патронами все плохо. Ладно, придется топором работать. Ёбаный в рот. What do you want from me? We are your dad. Суровая это, блядь, доктор, конечно. Мы твоя смерть. На. Отведайте люгера. Оп, смотрите, они внезапно нормальными стали. Обычными людьми. Oh my God. What's happened? What have I done? I've killed all of them. Тем временем. Оп. И это все ей приснилось. День второй. Это сон. Это все сон был. I just had the most disturbing dream. The people of Burkittsville turned into horrible creatures. I killed all of them, but then they transformed back into humans. I had no choice. I lost control of myself. I killed those people. I remember seeing the stranger. He was standing above me, looking down. God, I was dead. I was shot through the head. But the gun was in my hand. I wonder what it all means. This town must be really getting to me. I wish I'd just fled from the monsters, ran into the forest or something, so I wouldn't have been forced to kill them. I can't carry all my gear in town. I'll get it before I go into the woods. Я оставил, главное, открытым. Зайдет он убраться, блин, менеджер и пиздец. Увидит, что у него тут арсенал с собой, блин. Еще какой-то непонятный хуйни, хай-тек хуйни всякой. Ладно, пойдемте к шерифу. Нормально ей так приснилось, да? Так. Реаниматор, она, ну, ученая-врач в агентстве по борьбе с паранормальной хуйней всякой. Я сейвлюсь каждый раз, не переживайте. Я вхожу в каждое помещение и сейвлюсь. Hold it. Stop right there. Are you Sheriff Bowers? I know why you're here. Martinsburg's out of my jurisdiction. Check with the sheriff there. We've done that, thank you. But there's been no sign of Jenny since she vanished. We are completely out of leads, and my sister's getting desperate. So I decided to come here and see... And you think Rustin Parr took your niece. Listen, lady,
8 children disappeared from this town. One of them is back home right now, staring at the corner of his room. The other 7 we dug out of shallow graves in Parr's basement. We searched every corner of that house. There was nothing else there. Be on your way. Смотрите, забавно, топор висит там же, где во сне висел. Она же здесь не была еще. Sheriff had a point, you know. All 7 kids we found in Parr's basement were local kids. I'd like to see his house. The Parr place? Yeah. Well, you see, the day they sentenced Parr, a lot of folks, well, they got all worked up and went out to his house, burned it to the ground. They destroyed the house? Now, these people have been through hell this year. I'm not excusing what they did, but tempers were running hot. Some of these people lost their children. And it's not like there was anything left out there anyway. We went over the entire place with a fine-tooth comb. We found everything we needed to put Parr away for good. This trial was quick. Is there any way I could talk to the judge who presided? I've got some questions I'd like to ask. Well, that trial must have worn him out because he just, up and left without telling anyone. I came in and that sign was on the door. It's not really like him, but he's earned a few days off. Судья просто уехал. There's a note on the door. On vacation back next Monday. Топор она не берет. Sorry, ma'am. If there's anything else we can do to help. Charlie, get in here. How might I speak to Pa myself? Hobart, that'll be enough of that. We got our hands plenty full around here without having the problems of other towns dumped in our laps. Now you go take your troubles to Sheriff Bram in Martinsburg. You leave me and my officers alone. You got it? The Parr case is closed. Суровый шериф, блядь, не хочет сотрудничать. Топор спиздите, пока они не видят. Ладно, по крайней мере, мы знаем, где топор. Так, ну это наша единственная зацепка была. Куда теперь подадимся? The sheriff has proven less than helpful. He's on edge and openly hostile to me. The deputy, on the other hand, might be willing to help. I should talk to him when the sheriff isn't around. That these people destroyed the crime scene is infuriating. There's no way that this backwater sheriff could have found the clues that I suspect littered that place. So much evidence lost. Да, обидно. Сейчас в магазин зайдем, карту купим. Попробуем в церковь тоже забежать. О, открыто теперь. I've been here before, in that dream. Even the window is shattered. Oh, hello there, young lady. I was so deep in prayer I didn't hear you come in. I can return later if you're busy. Nonsense. God is eternal. He'll always be there when I return. But you're here now. You must be Elspeth Holliday. What can I do for you? Word gets around fast in this town. I'll say a prayer for your niece. I'd rather find an explanation in Burkittsville. After the Rustin Parr trial, I started wondering if maybe... Опять эта баба, видели? Oh, no. Not possible. Well, is there anything at all you can tell me about Parr? His is a lost soul. That's all? Oh, out of curiosity, what happened to that stained glass window behind you? It's a mystery. I just found it that way last Sunday morning. Подозрительно.
Я жду не дождусь, когда мы до момента с магнитофоном дойдем. Вот там начнется прям крепота. Ух. Звуковая крепота. Страшная крепота. Так, а до конца стрима осталось 15 минут. Вы хотите продолжение? Самое время подогреть. Закроют сбор, Для добавлю переговоров, допросов нужно брать с собой пистолет. Не отвечает или не идет навстречу. Стреляй в колено. Детективы рекомендуют. Банку краски нашел. I'd like to purchase this. Why would you need paint? And why wouldn't I? Will you sell me this or not? I'll sell you whatever you want. Странный какой-то чувак. Hello. Daniel Cole. What do you want? I'm looking for my niece. She's not here. Thank you. I can see that. But she's been missing for months. We think she's been kidnapped. Now, perhaps Rustin Parr. I told the police everything I know about Parr. He came in here and said, I'm finally finished. Then the police found the missing kids at his place. End of story. Now, is there anything you'd like to buy? This is a store, after all. Может, карта у него? I'd like to purchase a map Вот, of the карта, forest. Lady, I have maps of streets. They don't make maps of forests. I'm not running a tourist shop here. Anything else I can help you with? No loitering, please. Такой противный этот местный. Здесь местных больше противных, чем приятных, если честно. Так, в историческое общество зайдем. Опять эта музыка. Ah, nice to see you again, Miss Halliday. Still interested in learning about our local legends? Absolutely. This book will reveal many things to you. As a single source, it doesn't constitute proof, but I have other volumes that verify its claims. Well, books can only explain so much, but thank you. I'm sure I'll find it fascinating. Finally, I found someone in this little town that doesn't get on my nerves. The town librarian, Peter Durant, is well educated and quite helpful. He also seems to be the sole link to the real history of Burkittsville. I tried to instill some doubt in him, but he's rock solid in his beliefs. He gave me a book entitled Frederick County Tales of the Supernatural. Mostly superstitions and local folklore. The few entries that mention the Blair Witch don't offer anything beyond what Spookhouse has already gathered. Итак, в 1634-м полковник Натаниэль Блэр основал поселение Блэр. Что за полковник Блэр-то в 1634-м? Интересно. В 1634-м там еще не было американцев никаких. Более сотни лет деревня существовала спокойно и счастливо. В 1785-м несколько детей обвинили Элли Кедвард в том, что она заманивала их в свой дом, чтобы взять их кровь. Когда они показали раны своим родителям, деревня поднялась в гневе, и люди направились через лес к уединенной хижине Кедвард. Набитый колдовскими приспособлениями, дом Кедвард давал достаточное основание полагать, что Кедвард была ведьмой.
Немедленно призванная виновной в колдовстве, Кедвард была изгнана из деревни в середине зимы и предположительно погибла. На следующий год исчезла дочь городского судьи. В течение нескольких месяцев исчезли все дети, которые обвиняли Элли Кедвард в колдовстве. Опасаясь проклятия или мести самой ведьмы, люди бежали из Блэра, оставив деревню заброшенной на 50 лет. Когда слухи и легенды о блэрской ведьме поутихли, Питер Вранвелл Буркет основал в 1824 году новое на месте Блэра поселение, названное Буркетсвиль. Кроме того, что на следующий год утонула девочка 10 лет, казалось, что Буркетсвиль не затронуло давнее проклятие так называемой блэрской ведьмы. 60 лет позднее, в 1886 исчезла девочка по имени Робин Вивер. Проявились опасения, что она стала жертвой Шелленгейста или Снеллигатора. Незадолго до ее исчезновения в деревне циркулировали слухи об этом мистическом звере. Были высланы поисковые группы, но девочка вскоре вернулась сама. Одна из поисковых групп так и не вернулась. Несколько недель спустя группа охотников обнаружила пропавший поисковый отряд на вершине гробовой скалы. Они были уложены некими ритуальным образом, руками к ногам. Их внутренности были вытянуты и уложены в центре этого жуткого круга. На их телах были вырезаны странные символы. Охотники направились в деревню за помощью, но когда они вернулись на гробовую скалу, они обнаружили, что трупы исчезли без следа. Буркетсвиль, МД. Мэриленд. Последний раз виселица применялась в Мэриленде в 1921 году, но скоро эта дата изменится. Растин Парр признан виновным 17 июля 1941 года в убийстве 7 детей и приговорен к повешению. Шериф Бауэрс готов пресечь любые поползновения противодействовать этому спорному решению повесить Парра. Люди жаждут возмездия актам насилия, совершенным Парром. Электрический стул кажется большинству жителей города слишком гуманным методом. И если мы не повесим его, то это сделает толпа, поясняет шериф. Губернатор Клеменс заявил, что хотя повешение сейчас вне закона, он не может винить людей, требующих справедливой кары. А если мы приговорим Парра к электрическому стулу, его бы пришлось послать в тюрьму штата, где бы он месяцами ожидал своей очереди. Это не привело бы ни к чему хорошему, только представьте себя на месте родителей этих бедных детей. Я надеюсь, что этот язычник получит по заслугам, заявил Клеменс. Мирон Райли. Интересно. Is this everything that's been written concerning the Blair Witch? Believe any of it now? Interesting, but hardly conclusive. I was wondering if you might have a map of the forest. You should see about getting a map from the sheriff's office. They made one when they went out there to investigate Parr's house. Так, попробуем раздобыть карту здесь. I'm not going to bother the sheriff. Еще одна дверь. Куда нам еще податься? О, школа открыта. Баг смешной с ходьбой. Excuse me? Oh, good Lord. Hello there. I'm sorry. I must have drifted off. I can return later if you like. No, don't rush off. I'm Suzanne Ascot. Can I help you?
My name is Elspeth Holiday. Смотрите, опять I'm эта here in баба. search of my missing niece. Oh no. This nightmare is endless. Are you all right? All right? How could I possibly be all right? Over half my students were slaughtered. My children. I know what's happened must have taken a terrible toll on you. I wish there was something I could do. You'll have to excuse me. I haven't been myself lately. No, there's nothing you can do for me. Thank you, though. I'm terribly sorry about your niece. Why don't you just leave town? Get away for a while. If it were only that easy. But that's up to my husband. Your husband? Mm-hmm. Stephen Ascott, pastor of the church. I've asked him, begged him to move away, but he refuses. He says that without him, no one would be left in the town to appeal to God. Satan would swallow Burkittsville whole. But we've already lost 8 of our beautiful children. 8? Now, I thought only 7 died. Mm-hmm. Kyle Brody. Well, he isn't dead, but how could anyone say he's alive? Poor, poor boy. He'll never be the same. What's wrong with him? After he escaped from Parr, he became unreachable. He doesn't eat, he doesn't sleep, he doesn't talk. That's awful. He must have been severely traumatized. I just wish there was some way to pull those terrible memories out of his head. I do too. Especially after a glimpse of what's in his mind. He drew this a few weeks ago. Some weird scribbles and symbols with the words, "Leave me alone." That is disturbing. Yes, I know. I almost stopped going by to check on him after I saw this. It's just so heartbreaking. Would you mind if I kept this? Well, if you want it. I know I'd be happy never to see it again. Would it be possible for me to see Kyle? That's not a good idea. He's not big on strangers anymore. He's not the only one. You could always try, though. I'd love to have your help if you think there's a way you can break through to him. The Brody house is out behind the hotel. If you must see them, the Brodys live in the house behind the hotel. Посмотрим, что он нарисовал. Так. О. Вот что он нарисовал. Твана. Какие-то символы. Неф, кик, fucking, kicking. Leave me alone. Мрачно. The children Parr murdered accounted for half of the town's child population, and now it seems that the one survivor, a boy named Kyle Brody, is lost in a world of his own. The local schoolteacher, Suzanne Ascott, has been keeping track of Kyle's progress during his recovery from the abduction. She showed me one of the boy's drawings. There are strange symbols in this sketch that resemble alphabetic characters. Almost runic, but nothing I recognize. There might be something more to these markings. Perhaps Kyle saw these symbols at Rustin Parr's house. If the townspeople hadn't burned the place to the ground, I could get samples and possibly translate the alphabet. Kyle Brody's house is behind the motel. I'll try to meet with him myself. Ну и чё, как вам игра, как стрим, чат? Вы хотите продолжение? Самое время закрыть. Если все скинутся рублей по 500, тогда мы сможем закрыть. Даже, блядь,
Даже меньше всем придется скинуться. Оп. How can I help you, ma'am? Mrs. Brodie, I'm Elspeth Holliday. My sister... Yes, I've heard about you, and I am sorry for your loss, but you'll find no answers here. I'd like to speak with Kyle to see if he remembers anything about Jenny. You will do no such thing. Listen, Miss Holliday, I know the pain your family must be going through, but I don't know if my son will ever be the same. Some days he seems like he's making progress, and then he slips back away from me. It's a mother's worst nightmare. Since they found him in Parge, he's been like the walking dead. Oh, God, it rips my heart out to see him like this every day. Please, just go away. Just go. Don't bother my family anymore, for God's sake. We've been through enough. Goodbye, Miss Holliday. Just met Kyle Brodie's mother. She's in pretty bad shape, and the boy's even worse. He sits on his porch, staring blankly off into space and clutching a ragged teddy bear. I'm convinced now that Pa was practicing some form of black magic. The symbols in Kyle's sketch are too uniform to be random scrawlings. They must be characters of some sort of alphabet, something that burned into his memory. They have some similarity with the demonic scripture I've seen. But how would Rustin Parr have learned a demon's alphabet? Welcome back, Miss Holliday. Sleep well last night? Oh, not really. I had the most disturbing dream. Haven't we all? I doubt anybody in this town's getting much sleep lately. Can I get you something to eat? Just coffee, thanks. So, have you talked to the sheriff about your niece yet? I did, unfortunately. Ooh, I think I know what you mean. He's not a particularly jolly fellow to begin with. To be quite honest, sometimes he's even downright mean, especially to women. But he's been unusually cranky even for him. Speak of the devil. Gretchen. Hello yourself. What can I get for you? The usual? You bet. Talk to you later, hon. What's wrong with you, lady? A damn fine cup of coffee. You want to watch your mouth, Hale. Ladies are present. А, он вышел. Можно теперь поговорить с его помощником. Now's my chance to speak to the Да, deputy точно. alone. He obviously wanted to talk before, but the sheriff put a quick stop to that. Ma'am? Miss Holliday? Yes? Well, since the sheriff isn't here right now, I wanted to tell you. Well, I can't offer you much help. Ломбом, спасибо. Charlie, what did I tell you about wasting your time with that woman? Listen, you sneaky broad. I knew as soon as you left the diner you were up to no good. This is your last warning. You'd best back off. Come on, Charlie. Обидно. I need to divert the sheriff's attention so I can talk to the deputy alone. But how? Ломить ему череп топором. Это должно отвлечь его внимание, в принципе.
Miss Holliday. Hello. I hate to pry, but what brings you to the town of Burkittsville anyway? Actually, I'm here on rather grim business. I have a sister who lives in Martinsburg. A few months ago, her daughter disappeared. Oh, my. That's just awful, ma'am. You don't think Rustin Parr? After 3 months, we're desperate to find any clue. So, what do you know about Parr? Not much. Parr was a hermit. He only came into town when he had to. No one really knew old Rustin. Enjoying your stay so far? Well, I might fare better if I had a telephone in my room. Oh, well, you see, this is a small town. We only got 2 phones. One's in the sheriff's office. The other's at the school in case of emergencies. We got a couple of telegraph machines, though. I got one right here. That will do. Can you send a wire now? Suppose so. Where to? This address, please. Ready. Have some leads. Stop. Tell S to stay home. Stop. Love, Elspeth. Stop. All done. Thank you. О, никель нашел. Прикольно. Ну, монетку. Не, Растин Парр — это человек. Телефон в школе есть. Кстати. Может быть, телефоном воспользоваться? Сейчас попробуем. Так. Короче, давайте вот так мы сделаем сейчас. Коля у нас... В общем, я даю еще 5 минут, и если не закроют сбор, тогда уж, ну, сорян, типа. Моя совесть чиста. Игра разморозь. А захватывается у вас? Говорят, у вас тут телефон есть? Посмотри, оно захватывается? Нихуя не захватывается. Нет, захватывается. Good day. И она просто в окошке теперь. Damn good coffee. And hot. Попробую в газету сходить. Больше просто не знаю, куда еще. I'm still working hard to finish this story. Had a chance to see the sheriff yet? The sheriff doesn't seem interested in my case. Yeah, the Parr murders have taken a big toll on old Junior. A few weeks before the trial, somebody vandalized the school. Painted strange symbols all over it. Never found the culprit. Бом-бом, спасибо. Единственный пытается спасти стрим. We ran it in the paper, hoping someone would have some clues.
but nothing ever turned up. Why a sketch and not a photograph? Sheriff won't buy a camera. Makes his deputy draw all the crime scenes. He's as cheap as he is mean. Well, good old Charlie doesn't mind either. Well, that boy has some talent and loves to draw. Of course, I have a camera, but they like to keep me away from their investigations as long as possible. I've been told several stories about the Blair Witch. Yeah, and you've been in town, what, a day? I've heard 'em all. There's definitely something in those woods, though. You ever been out there? No, but I plan to. Well, don't become a headline, Miss Holliday. Ага, вот что на школе нарисовали. ТЛТХ. От ТЛТХ. ТЛТХ. ТЛТ. Что это значит? Загадочно. Ну ладно. Короче, на сегодня, ну извините, ну, за 2 часа даже 3К не собрали. К сожалению, всем похуй что-то оказалось на «Ведьму из Блэр». Продолжение никто не захотел. Поэтому спасибо всем большое, кто пришел, посмотрел, поддержал как мог. Вот, но что-то отклика она в ваших сердцах не нашла. Зря, очень хорошая игра, на самом деле. Дальше там намного интереснее будет. Ну, всем большое спасибо. Увидимся завтра с вами на стриме по... Что у нас там? У нас будет Death Stranding в 8 часов. Так что все, всем респект. Спокойной ночи, удачных выходных. Пока-пока.